Good morning to everybody. Myself, Tilak Raj, lecturer Civil Engineering, Government Polytechnic College, Jalandhar. So, today topic of discussion is elements of engineering seismology. So, this chapter is included in the subject earthquake resistance in building construction in 6th semester civil engineering. So, let's start the definition. So, what is seismology? Seismology is science dealing with all aspects of earthquakes. Observational seismology, recording earthquakes, ये है micro seismology. Cataloging earthquakes, next है observing earthquake effects, macro seismology. सो इंजीनियरिंग जी seismology की है वो आप देखने हैं. नंबर 1 estimation of seismic hazards and risk, seismic buildings. So, physical seismology, study of the property of earth interior, ਜਿਹੜੇ अर्थ ਦੇ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ इंटीरियर ਚ ਉਹ स्टडी करनी है. नंबर 2 study of physical characteristics of seismic source, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ characteristics ਨੇ source ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ study ਕਰਾਂਗੇ. Explorational seismology, seismology ਕੀ है multidisciplinary science, link physics with other geoscience. Geoscience means geology and geography both. So, international science. Next है large span of amplitude, diagram ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ graph. So, range ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 to the power minus 9 to 10 to the power 1 meter ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is the large span of amplitude. So, very large span of wave periods that start from 10 to the minus 3 power है to 10 to the power 4 second. So, very young science, second half of the 19th century ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਥ ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡਸ. ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਸਟ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਨੰਬਰ 1 when one of the 8 elephants that carry the earth gets tired, Hinduism they accordingly. Next have when a frog that carries the world move, Mongolia. मतलब डिफरेंट ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਕੋਈ मतलब ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. when the giants on whose head we all live sneezes or scratches, अफ्रीका दी है statement. When the attention of the god Kesma who look after the giant catfish Nawaju that support the earth and prevents it to sink into the ocean, weakens and Nawaju move, Japan दी है. When the god Myam decide to court the population in Peru, his footsteps shake the earth, then natives run out of their huts and yell, I am here, I am here. So, यह है कुछ mythology है. To see how earthquake really occur, we first need to learn about constitution of the earth. अर्थ किस तरह ਦੇ constituents ਕੀ ਨੇ अर्थ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ earthquake ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. The 3 major chemical radial divisions, number 1 है crust, number 2 mantle, number 3 core. So, diagram ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖੋ crust ਜਿਹੜਾ ਹੈ define ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. crust ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, mantle ਹੈ. ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ. The shallowest layer of the earth, the crust. The crust is the most heterogeneous layer in the earth.
ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੈਟਰੋ ਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। The crust is an average 33 kilometer thick for continents and 10 kilometer thick beneath ocean. However, it varies from just a few kilometer over 70 kilometer globally. The boundary between the crust and mantle is mostly chemical. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, the boundary between the crust and the mantle is mostly chemical. The crust and the mantle have different composition. This boundary is referred to as the Moho-Robic discontinuity or Moho. It was discovered in 1910 by the Croatian seismologist Andrija Moho-Robicis. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਉੱਪਰ ਅਬਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਲੈਵਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਡਲ ਅਰਥ, that is the mantle. The earth's mantle exists from the bottom of the crust to the depth 2891 kilometer. So radius is the radius of 3480 kilometer. It is further subdivided into ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਸਬਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 the uppermost mantle, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਟੂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੈਪਥ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ the transition zone 400 to 700 kilometer depth. The mid mantle 700 to 2650 kilometer depth. The mid mantle 700 to 2650 kilometer depth. The lowermost mantle 2650 to 2891 kilometer depth ਆ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਪਥ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। The uppermost mantle is composed dominantly of olivine. Lesser components include pyroxene, instatile and garnet. Earth next है जड़ा part है that is earth core. Owing to the great pressure inside the earth's core is actually freezing as the earth gradually cool. The boundary between the liquid outer core and the solid inner core occur as at a radius of about 1220 kilometer. Discontinuity after in लेमैन फ्रॉम डेनमार्क जड़ा है साइंटिस्ट ने जड़ा है डिफाइन की स्टेप अपने। द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड आउटर कोर इज शार्प. द चेंज इन डेंसिटी across the core mantle boundary is greater than that the earth's surface. The viscosity of the outer core is similar to that of water. It flows kilometer per year and creates the earth's magnetic field. The outer core is the most homogeneous part of the earth. The outer core is mostly an alloy of iron and nickel in liquid form. As the core freezes, latent heat is released.
जिस तरह ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ latent heat. This heat occurs, this heat causes the outer core to convect and so generates a magnetic field. So ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ parts of the layers, ਇਹ ਹੈ mechanical layers ਆ ਗਈਆਂ. next lithosphere, asthenosphere and mesosphere. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ lithosphere. ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ. The lithosphere is the uppermost 50 to 100 kilometer of the earth. ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ. There is not a strict boundary between the lithosphere and asthenosphere as there is between the crust and mantle. It consists of both crust and upper parts of mantle. It behaves rigidly like a solid over very long period. Next है asthenosphere. The asthenosphere exists between depth of 100 to 200 किलोमीटर. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਲਿਥੋ ਵਾਲਾ ਉਹ 50 to 100. ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਆਏਗੀ asthenosphere ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. The asthenosphere exists between depth of 100 to 200 kilometer. It is the biggest part of the mantle. It is a solid over short time scales what behaves like a fluid over million of years. The asthenosphere decouples the lithosphere. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ tectonic plates from the rest of the mantle. Tectonic forces ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? The interior of the earth is dynamic. It cools down and thus provide energy for convecting currents in the outer core and in the asthenosphere. Next है additional energy comes from radioactive decay. Next convection. Convection in the asthenosphere enables tectonic processes. उन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ plate tectonics. डायग्राम देखो बनी हुई है. नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स की ने. प्लेट टेक्टोनिक्स theory is very young in 1916. It provides answer to the most fundamental questions in seismology. Why earthquake occur? Next, why are earthquake epicenters not uniformly distributed around the globe? ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਉਹਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਐਟ ਵਾਟ ਡੈਪਥ ਆਰ देयर फोसाई, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Tectonic plates. Tectonic plates are large part of the lithosphere floating on the asthenosphere. Convecting currents move. जिस तरह ਆਪਾਂ फिजिक्स ਵਿੱਚ पढ़िया ना convection है. So just like convecting currents move them around the velocities of several centimeter per year. The plates interact with one another in three basic ways. Number one, they collide. Number two, they move away from each other.
Number 3, they slide one past another. Interacting plates, so diagram देखो इससे लिखा है collision leads to subduction of one plate under another. Mountain ranges may also be formed, Himalaya etc. जो लिखा है. सो collision ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਕਰ ਹੋਣਗੀਆਂ. It produce strong and sometimes very deep earthquake that is up to 700 किलोमीटर इन्नी डेप्थ ते भी जिहड़ा है ये अकर हो जाता प्रोड्यूस होंदा earthquake. Volcanoes are also occur there. Interacting plates, plates moving away from each other produce ridges between them, spreading centers. Ridges mean high, जितना heap बन जाती है high type. Next, the earthquakes are generally weaker than in the case of subduction. Interacting plates देखिए अब, plates moving past each other do so along the transform faults. The earthquakes may be very strong. सो ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੇਅਰ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ. ਸੋ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਹਾਊ ਅਰਥਕੁਏਕ ਅਕਰਸ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਏਗਾ. ਅਰਥਕੁਏਕ ਅਕਰਸ ਐਟ ਫਾਲਟਸ. ਕਿਹੜੇ ਫਾਲਟਸ. Fault is a weak zone spreading, not spreading but separating two geological blocks. जिथे दो geological blocks होणगे उन्हां च जिहड़ा weak point होएगा आ देखो मार्क किया होया एरो दे नाल. नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. टेक्टोनिक फोर्सेस cause the blocks to move relative to one another. So relative to one another ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ blocks move ਕਰਨਗੇ. How earthquake occurs. Elastic rebound theory ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ earthquake ਆਏਗਾ. ਸੋ elastic theory ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ. Elastic wave, longitudinal waves, they are faster than transversal waves and thus arrive first. Second है the particles oscillate in the direction of spreading of the wave. Next, compressional waves जिन्होंने compressive कहने हैं ਆਪਾਂ. उस तो बाद है P waves. Next, transversal waves. The particles oscillate in the direction of direction to move करते हैं that is perpendicular to the spreading direction. Shear waves, they do not propagate through solid, for example through the outer core. Next है S waves. रीबाउंड थ्योरी से पहले इस तो बाद आ गया अपने इलास्टिक वेव्स. बॉडी वेव्स है किस तरह जड़ियाँ पी वेव्स ने आप हुणे ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ पी वेव्स ਤੇ एस वेव जड़ियाँ किस तरह आकर ਹੁੰਦੀਆਂ. देखो कंप्रैक्शन भी आ रही है, एक्सपेंशन भी हो रही है. पी वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मटीरियल्स. सो इस तरह वेव जड़ी है प्रोग्रेस करेगी. पी मीन प्राइमरी वेव, S means secondary wave. Secondary wave ਜਿਹੜੀ ਹੈ perpendicular to the propagation of the wave ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ layers undulation ਆਏਗੀ. ਸੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਖੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੇਵ, surface waves, Rayleigh and Loeb waves, their amplitude diminish with one depth. So diminish means reduce, घटेगा. They have large amplitude and are slower than body waves. These are depressive wave, that is large periods are faster. Seismograph, ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਾਊਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਡੂਰਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। The first seismograph were constructed at the very end of the 19th century in Italy and Germany. So indicate करेगा vibration in the earth। उस तो बाद है सिस्मोग्राफ, देखिए ऑपरेटर्स की है। मॉडर्न डिजिटल ब्रॉडबैंड seismographs are capable of recording almost the whole seismological spectrum, ਜਿਹਦੀ frequency ਹੈ 50 Hz to 300। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ their resolution of 24 bits high dynamic range allow for precise recording of small quakes as well as unsaturated registration of the largest one। So ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੇਂਜ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਥ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਯੂਰਪ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। We are now equipped to start recording and locating earthquakes. For that we need a seismic network of as many stations as possible. Next, minimum number of stations needed to locate the position of an earthquake epicenter is 3। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸਮੋਲੋਜੀ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਦਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਵੀ ਨੀਡ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ of the times when P primary and secondary waves arrived at a number of seismic station, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇਵਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਐਕੂਰੇਟ absolute timing with a precision of 0.01 second is essential in seismology। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸਮੋਲੋਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੋਇੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਵੇਵਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੀ ਤੇ ਐਸ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ we may calculate the distance of the epicenter। ਸੋ epicenter ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, velocity is equal to delta x over delta t, ਜਿਹੜਾ difference in time ਹੈ divided by distance, difference in distance divided by difference in time। So graph is plotted। This is done using the travel time curves which show how long does it take for P and S wave
to reach some epicentral distance. सो ये जी है टाइम नोट करेगी। ये फार्मूले का नाल आपां जिहड़ा हैगा वेलोसिटी कढ सकते हैं किन्ने टाइम दे नाल यह जिहड़ा है पहुँचेगी। उस तो बाद आफ्टर वी नो द डिस्टेंस ऑफ द एपीसेंटर फ्रॉम एट लीस्ट 3 stations, we may find the epicenter like this. सो जे 3 स्टेशन आप चूज किए है, देखो प्लॉट किया है 3 सर्कल ने। सो जिथे यह कट करनगे उत्थे मार्क किया है उन्होंने पॉइंट एपीसेंटर फाइंड करने वास्ते। सो देयर आर मोर sophisticated methods of locating position of earthquake foci. This is a classic example of an inverse problem. So इस तरह आप लोकेट करने हैं सेंटर। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल सेस्मोलॉजी मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेशन। Beside the position of the epicenter and the depth of focus, the earthquake magnitude is another defining element of earthquake. Magnitude is proportional to the amount of energy released from the focus. ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਜਿਹੜੀ ने साइंटिस्ट है उन्होंने जी डेफिनेशन दी है आप पढ़ते हैं जो भी कोई भी अर्थक्वेक आता इन्ने रिचर्ड स्केल आ गया जी है, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ ग्राउंड मोशन एज मेयर्ड फ्रॉम द सिस्मोग्राफ्स। आप देखेंगे ना वाइब्रेशन जो आप जी है अर्थ दियाँ नोट करनी है, उतों आप एम्पलीट्यूड जिस तरह आप साउंड का है आप गाने सुनते हैं जिस तरह एम्पलीट्यूड इनक्रीज करता आप उस तो जो ग्राफ है उस तो आप एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना। ग्राउंड मोशन एज मेयर्ड फ्रॉम द सिस्मोग्राफ। यू आर आल्सो नीड टू नो द एपिसेंट्रल डिस्टेंस टू टेक द इंटेंशन इनटू द काउंट। सो ऑब्जर्वेशनल सिस्मोलॉजी some statics jada hai data is given on the 10 largest earthquakes in the world since 1900 plot किया है। लोकेशन है कित्थे कित्थे आया, डेट है, मैग्नीट्यूड किन्ना सी, किन्ना की लॉस होया, किन्ने लॉस होया है। सो ये है नंबर 1 ते देखो चिलीज दे विच 22 मई ਨੂੰ 1960 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ that is 9.5 ਐਂਡ ਡੈਥਸ ਹੈ greater than 5000। ਅਲਾਸਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਐਕਵਾਡੋਰ, ਕੋਰਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਰਥਕਵੇਕ ਦਾ। उस तो बाद देखो 10 वर्ल्ड अर्थक्वेक causing the largest number of fatalities। सो वर्ल्ड दे देखो तुसीं इहदे च मैग्नीट्यूड देखो किन्ना है, किन्नियां डेथ्स होईयां, किन्नियां ज़्यादा होईयां। सो दैट इज़ आल्सो गिवन ए चार्ट। नैक्सट है ऑब्जर्वेशनल सेस्मोलॉजी मैक्रो जी है सेस्मोलॉजी की है। मैक्रो सेस्मोलॉजी डील्स विद इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन ह्यूमन्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। द डाटा आर कलेक्टेड बाय फील्ड ट्रिप्स इनटू द shaken area and or by questionnaire sent there. The effects are then expressed as earthquake intensity at each of these studies places. Intensity is graded according to
ਮੈਕਰੋਸਿਸਮਿਕ ਸਕੇਲ, ਮਰਕਾਲੀ ਕੈਨਕਾਨੀ ਸੈਬਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ MCS। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ